গুড মর্নিং। তাহলে আজকে আমাদের টপিক হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন থিওরি ফর ডিজেনারেট কেস। টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন থিওরি ফর ডিজেনারেট কেস। তো আমরা স্টার্ট করি। আগের দিন আমরা নন ডিজেনারেট কেসের জন্য টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নন ডিজেনারেট কেসের জন্য আমরা যেগুলো বার করেছিলাম, মানে ফার্স্ট অর্ডার ওয়েভ ফাংশন কারেকশন বা ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন টার্ম ইন ওয়েভ ফাংশন অ্যান্ড সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন টার্ম ফর এনার্জি, এই দুটোকে আমরা আরেকবার কনসিডার করে তারপর আমরা প্রসিড করব। তো ওয়েভ ফাংশনের যেটা ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন ছিল সেটার ফর নন ডিজেনারেট কেস, সেইটা ইকুয়েশনটা ল্যামডা সাই এন ওয়ান যেটা ছিল সামেশন ওভার কে ল্যামডা, এখানে সামেশন প্রাইম ছিল ল্যামডা এইচ প্রাইম কে এন ডিভাইডেড বাই ই এন জিরো মাইনাস ই কে জিরো ইন্টু সাই কে জিরো। এটা ছিল আমাদের ওয়েভ ফাংশনের কারেকশন টার্ম ফর দ্য ফার্স্ট অর্ডার। এবং সিমিলারলি আমরা সেকেন্ড অর্ডারের যে কারেকশন টার্ম আইগেন ভ্যালু, সেকেন্ড অর্ডার কারেকশন টার্ম ফর আইগেন ভ্যালু যেটা পেয়েছিলাম, সেইটার ভ্যালুটাকে আমরা একবার লিখে নিই। যেটা পেয়েছিলাম ল্যামডা স্কোয়ার সাই এন টু, ল্যামডা স্কোয়ার ইএন টু, আমরা এনার্জি আইগেন ভ্যালু কনসিডার করছি। এনার্জি আইগেন ভ্যালু দ্যাট ইজ ইএন টু, ল্যামডা স্কোয়ার ইএন টু, যেটা ছিল একই রকম ভাবে সামেশন ওভার কে, যেখানে সামেশন প্রাইম ছিল ল্যামডা এইচ প্রাইম কে এন মড স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ইএন জিরো মাইনাস ই কে জিরো। এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা আগের ক্লাসটা শেষ করেছিলাম। তো এখানে আমরা যেটা বলতে চাই, এই ডিজেনারেট কেসের জন্য, ডিজেনারেট কেস আমরা যদি এভাবে কনসিডার করি যে এই যে দুটো এক্সপ্রেশন যেটা আমরা করলাম, এই দুটো এক্সপ্রেশনেই আমরা যদি দেখতে পাই তাহলে যে এখানে দুটোর ক্ষেত্রেই ইএন জিরো মাইনাস ই কে জিরো, এই টার্ম দুটোর ক্ষেত্রেই আসছে। দুটোরই ডিনোমিনেটরে ইএন জিরো মাইনাস ই কে জিরো টার্ম দুটো রয়েছে। এবং যদি কোনো কারণে কে ইকুয়ালস টু এন, যদি কোনো কারণে কে ইকুয়ালস টু এন হয়, মানে আমরা এরকম ভাবে যদি ভাবি যে n not equals to k, for n not equals to k, যদি এখানে এমন কোন এনার্জি আইগেন ভ্যালু এক্সিস্ট করে যার জন্য ইএন জিরো ইকুয়ালস টু ই কে জিরো হয়, মানে এই যে ইএন জিরো আর ই কে জিরো সে দুটো যদি ইকুয়াল হয়ে যায় ফর এন নট ইকুয়ালস টু কে টার্মের জন্য, ইএন জিরো আর ই কে জিরো যদি ইকুয়াল হয়ে যায় ফর এন নট ইকুয়ালস টু কে, এই কেসের জন্য, তাহলে এখানে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো দুটো এক্সপ্রেশনেরই ডিনোমিনেটরে যেহেতু ইএন জিরো মাইনাস ই কে জিরো টার্মটা রয়েছে, এবং অ্যাজ বিকজ ইএন জিরো ইকুয়ালস টু ই কে জিরো, আমরা এখানে ইনফিনিটি পেয়ে যাব। তার মানে আমাদের ওয়েভ ফাংশন এবং আমাদের এনার্জি আইগেন ভ্যালু, এই দুটোরই কারেকশন টার্ম দুটো রেজাল্ট দেবে ইনফিনিটি। ফলে আমরা বলতে পারি দ্যাট দ্য থিওরি ফেইলস ফর ইএন জিরো ইকুয়ালস টু ই কে জিরো whenever n not equals to k। তো সেই কারণে আমাদের তাহলে কি দরকার? আমাদের আরেকটা পার্টারবেশন থিওরি ডেভেলপ করা দরকার এরকম ডিজেনারেট স্টেটস এর জন্য। তার মানে ডিজেনারেট স্টেটস বা এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে চলেছি সেটা হলো
n নট ইকুয়ালস টু কে হবে সেটাতে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু en0 আর ek0 যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই পার্টারবেশন থিওরিটাকে কিভাবে আমরা চেঞ্জ করব বা সেখানে কি আমরা অ্যাপ্লাই করব নতুন, সেইটা আমরা এবার দেখব। তাহলে ধরা যাক আমরা সিম্পলিসিটির জন্য আমরা এরকম একটা কনসিডার করছি যে একটা আনপার্টার্বড স্টেট যেখানে টু ফোল্ড ডিজেনারেসি আছে। টু ফোল্ড ডিজেনারেসি মানে দুটো ভ্যালু পাবো। তার মানে সে আমরা ধরে নিলাম ψ10 আর ψ20 এরকম দুটো আনপার্টার্বড অর্থ নর্মাল আইগেন ফাংশনস যারা আইগেন ভ্যালুজ দেয় E10 and E20। তার মানে ψ10 করেসপন্ডিং এনার্জি আইগেন ভ্যালু হলো E10 আর ψ20 করেসপন্ডিং এনার্জি আইগেন ভ্যালু হলো E20। কিন্তু ওই যেহেতু এটা ডিজেনারেট স্টেটস মানে যেটা এক্ষুনি বললাম যে En আর Ek ইকুয়াল হবে, তার মানে দিস এনার্জি আইগেন ভ্যালুজ E10 and E20 are actually the same, that is E10 equals to E20 equals to say E0। তার মানে আমরা ব্রিফলি একটা কেস কনসিডার করলাম যেখানে আমরা দুটো ওয়েভ ফাংশন কনসিডার করছি, মানে আমরা আসলে একটা সিস্টেমের এরকম টু ফোল্ড ডিজেনারেসি কনসিডার করছি। টু ফোল্ড ডিজেনারেসি মানে যেখানে দুটো এনার্জি ভ্যালুজ দুটো ওয়েভ ফাংশন কনসিডার করব। আমরা কনসিডার করছি আনপার্টার্বড এরকম অর্থনর্মাল আইগেন ফাংশনস ψ10 and ψ20 যাদের করেসপন্ডিং এনার্জি আইগেন ভ্যালুজ হলো E10 and E20, but it should be noted that since we are discussing about the degeneracy case, so this E10 equals to E20 must be equals to E0, that is it must be same। so আমরা কনসিডার করে নিচ্ছি E10 equals to E20 and that equals to some constant or some energy eigenvalue E0, say। So the eigenvalue equations for the unperturbed Hamiltonian, that is H0 would be written as H0 ψ10 that must be equals to E10 ψ10। let it be equation 26। I think the last equation for the last class was 25, so let it be equation 26, and then we can write H0 ψ20, that is the another eigenfunction ψ20 that equals to E20 ψ20, and let it be equation 27। okay, now as in the case of degenerate state, we know that a linear combination of the unperturbed wave function, that is the linear combination of any unperturbed wave function, is also a solution of H0। what we know that for a degenerate state, a linear combination of the unperturbed wave functions is also a solution of H0 with the same energy eigenvalue, that is ψ0 can be written as C1, that is any constant C1 ψ10 plus another constant C2 ψ20। let it be equation 28a। now which must satisfy the eigenvalue equation H0 ψ0 equals to E0 ψ0। now this E0, this is equation 28b, and this E0 is actually the energy eigenvalue for E10 as well as for E20।
Now the Schrodinger equation for the perturbed system. Now what is the Schrodinger equation for the perturbed system? It should be H psi equals to E psi. The Schrodinger equation for the perturbed system is actually, we can write it as H psi equals to E psi. H psi equals to E psi, and that is our equation 29. That is our equation 29, where H, E, and psi represent the perturbed Hamiltonian. H is the perturbed Hamiltonian, E is the perturbed energy, and psi is the perturbed eigenfunction. Now, for the first order perturbation, we can write it as H equals to H0 plus lambda H prime. That is, we are replacing the first order perturbation of Hamiltonian. Then psi can be written as psi 0 plus lambda psi 1. And then in the right hand side, E can be written as E0 plus lambda E1. So that is also the first order perturbation with psi 0 plus lambda psi 1. Sorry. So this is our equation 30. This is our equation 30, where we have replaced all the terms in their first order perturbed system. Now if this equation, that is equation number 30, has to be valid, যদি এই ইকুয়েশনটাকে ভ্যালিড হতে হয় ফর অল ভ্যালুজ অফ ল্যামডা, সমস্ত ল্যামডার ভ্যালুজ এর জন্য যদি এই ইকুয়েশনটাকে ভ্যালিড হতে হয়, that means the coefficients of the equal powers of lambda on both sides of the equation must be equal. মানে এই ল্যামডার সমস্ত ইকুয়াল কোএফিসিয়েন্ট গুলো that must be equal in both sides যদি এই ইকুয়েশনটাকে আমাদের ভ্যালিড হতে হয়। তো আমরা যেহেতু ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন অবধি আমরা ইন্টারেস্টেড, ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন নিয়ে আলোচনা করছি, তাহলে ইকুয়েটিং দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ সে ল্যামডা 0 and lambda 1, আমরা আগে lambda 0 আর lambda 1 এর কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে ইকুয়েট করি, দুদিকে ইকুয়েট করব। তাহলে আমরা একদিকে আমরা পাচ্ছি ল্যামডা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্ম, দ্যাট ইজ ল্যামডা 0, মানে E0 psi 0, একদিকে পাচ্ছি E0 psi 0, আর লেফট সাইড থেকে পাচ্ছি H0 psi 0। দিস আর দ্য ল্যামডা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টার্ম। তাহলে ল্যামডা 0 কোএফিসিয়েন্ট ইকুয়েট করে আমরা পাচ্ছি E0 psi 0 equals to H0 psi 0। সো এটা আমরা আগে একবার 28B তে পেয়েছিলাম। সো 28B থাক এটার নাম। এন্ড দেন এবার ল্যামডা টু দি পাওয়ার 1, মানে ল্যামডার কোএফিসিয়েন্ট কে যদি আমরা ইকুয়েট করি, তাহলে এখানে একটা H0 lambda psi 1, এখানে একটা আমরা H0 psi 1 পাচ্ছি, H0 psi 1, আর এখান থেকে আমরা ল্যামডা H প্রাইম psi 0, তার মানে একটা পাচ্ছি H প্রাইম psi 0, H প্রাইম psi 0, আর ডান দিকে রাইট সাইডে আমরা পাচ্ছি E0 lambda psi 1, so that is E0 psi 1, আর আরেকটা টার্ম হলো lambda E1 psi 0, so that is E1 psi 0। তো এটাকে যদি আমরা একটু এদিক ওদিক করে নিই, তাহলে we can write it as H0 minus of E0 psi 1 plus psi 0 টার্মস গুলোকে লিখছি, that is H prime minus E1 psi 0, that equals to 0, and let it be equation 31।
তো আমি নিচের ইকুয়েশন গুলো মুছে দিই। সো এই দুটো ইকুয়েশন আমরা পেলাম, এই দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা λ0 আর λ1 তাদের কোএফিসিয়েন্টকে ইকুয়েট করে। ওকে, নাও এবার আমরা ψ1 এর যে এক্সপ্রেশন, আমরা ψ1 এর যে এক্সপ্রেশন আগে পেয়েছিলাম সেই এক্সপ্রেশনটা দ্যাট ইজ এক্সপ্যান্ড করছি আমরা ψ1 দ্যাট ইকুয়ালস টু সামেশন am1 ψm0 am1 ψm0 আমরা এটাকে ইকুয়েশন 32 বলছি। এই ψ1 এর ভ্যালু, সো সাবস্টিটিউটিং দ্য ভ্যালু অফ ψ1 ইন ইকুয়েশন 31 এ আমরা এটাকে পুট করে দিচ্ছি। সো উই হ্যাভ সামেশন m am1 h0 মাইনাস অফ e0 ψ1 এর জায়গায় আমরা এটা পুট করছি, সো দ্যাট ইজ ψm0 প্লাস পরের টার্মে কিছু রিপ্লেসমেন্ট হবে না, সো দ্যাট ইজ h প্রাইম মাইনাস e1 ψ0 ইকুয়ালস টু 0। নাও এবার আমরা আগেও এই ইকুয়েশনটা অনেকবার ব্যবহার করেছি, দ্যাট ইজ ইকুয়েশন 26। ইকুয়েশন 26 যদি আমরা ইউজ করি, ইকুয়েশন 26 ছিল h0 ψ10 ইকুয়ালস টু e10 ψ10 e10 ψ10। সো আমরা এখানে সেই ইকুয়েশনটাকে সাবস্টিটিউট করে দিলে আমরা h0 ψm0 h0 ψm0 কে আমরা তাহলে লিখতে পারি em0 ψm0। সো সেই ইকুয়েশনটাকে সাবস্টিটিউট করলে উই হ্যাভ সামেশন ওভার m am1, এটাকে তাহলে em0 ψm0 দ্যাট ইজ em0, সো ইট বিকামস em0 মাইনাস e0 ψm0 প্লাস এদিকটা যা আছে h প্রাইম মাইনাস e1 ψ0 equals to 0. Now substituting the value of ψ0. Now substituting the value of ψ0 from equation 28a. What is ψ0? Ψ0 is c0 or rather c1 ψ10 plus c2 ψ20. That was our equation 28a. So putting the value of ψ0 from equation 28a into this equation, we get, just a minute, we get summation over m am1 em0 minus e0 ψm0 plus that is h prime minus e1, and then comes the value of ψ0. So we are putting the value of ψ0, that is c1 ψ10 c1 ψ10 plus c2 ψ20, and that equals to 0. Okay, ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারছো? একটু কমেন্ট করো। তো আমরা প্রসিড করি। নাও
multiplying this equation by psi k 0 star. Now this is a conventional step. আমরা এর আগে দুবার এটা এই একই স্টেপ করেছি, that is multiplying the above equation by psi k 0 star from the left and integrating it over the entire space. So we are multiplying the above equation with psi k 0 star from the left, and then we are integrating it over the entire space. What we get, let's see. So that happens to be summation m1 em0 minus e0 em0 minus e0, and then integral psi k 0 star psi m0 integral psi k 0 star psi m0, and then d tau, it becomes delta km. So it becomes delta km. We have already applied it twice previously. Then the term c1, that is the constant term c1 h prime psi 10, that is it becomes h prime k1 minus e1 delta k1, then the term containing c2, so that is c2 h prime k2 minus e1 delta k2, and that equals to 0. Now putting k equals to m. So putting k equals to m, as we know that for k equals to m, the delta Kronecker delta function gives 1. So by putting k equals to 1, we get ak1 em0, that becomes ek0 minus e0, and delta km becomes 1 plus c1 h prime k1 minus e1 delta k1 plus c2 h prime k2 minus of e1 delta k2, and that equals to 0. Let it be equation 33. Is it clear to you all? Okay. Okay, Debraj. Amit, Dolly, Kaushik, Utpal, Ria. Okay. So সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট গুলো আরেকটু স্পষ্ট হলে ভালো হতো। আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশ। লেটস প্রসিড, আমরা এগিয়ে যাই।
Now taking k equals to 1. Now taking k equals to 1, ek0 minus e0, that means for k equals to 1 it becomes e10 minus e0. আমরা এবার k এর আলাদা আলাদা ভ্যালু যদি কনসিডার করি, taking k equals to 1 it becomes ek0 minus e0, তাহলে আমরা লিখব it becomes e10 minus e0, and e10 minus e0 আমরা একেবারে শুরুতে এই ডিজেনারেট কেস কনসিডার করার সময় বলেছি যে আসলে e10 হোক আর e20 হোক, that equals to e0. So for k equals to 1, ek0 minus e0 মানে আমরা k equals to 1 কেসটাকে যদি কনসিডার করি, ek0 minus e0 terms it becomes e10 minus e0, আর e10 আমরা বলেছি আসলে এটাও ভ্যালু e0, so e0 minus e0 becomes 0. Similarly for k equals to 2, যদি আমরা k equals to 2 কেও কনসিডার করি, তাহলেও দেখতে পাবো যে ek0 minus e0, that means e20 minus e0, and that becomes 0 as because e20 is also equals to e0. তাহলে আমরা for k equals to 1, k equals to 2 আমাদের এই ইকুয়েশন 33 for k equals to 1 and k equals to 2 এই টার্মটা ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। তার মানে for k equals to 1 and k equals to 2 equation 33 gives, কি পাচ্ছি আমরা এই 33 থেকে যদি k এর ভ্যালু 1 বা k এর ভ্যালু 2 বসাই, এই দুটো পার্টিকুলার কেসের জন্য ইকুয়েশন 33 থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি এই টার্মটা ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। সো উই আর লেফট উইথ c1 h prime for k equals to 1 it becomes h prime 1 1 minus e1, as because delta k1 for k equals to 1 delta k1 becomes 1, so এটা e1 দিচ্ছে plus c2, now h prime k2 k equals to 1 এর জন্য লিখছি, so that becomes h prime 1 2. Now delta k2 যেটা সেকেন্ড টার্ম আছে এটা for k equals to 1 that delta k2 becomes 0, so এইটা আমরা পাচ্ছি for k equals to 1 এই ইকুয়েশনটা পেলাম আমরা। আর for k equals to 2 এবার আমরা k equals to 2 বসাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাবো c1 h prime 2 1 as because k equals to 2, কিন্তু এবার ডেল্টা k1 এর ভ্যালু ভ্যানিশ করে যাচ্ছে কারণ k এর জায়গায় 2 বসালে, সো এটা দরকার নেই আর ব্র্যাকেটটা, সো it becomes c1 h prime 2 1 plus c2 h prime 2 2 as because we are putting k equals to 2, আর k equals to 2 বসালে ডেল্টা k2 এর ভ্যালু দিচ্ছে 1, so it becomes h prime k2 minus e1 equals to 0. I think তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা। সো কিছু না, একটু সুপারস্ক্রিপ্ট সাবস্ক্রিপ্ট গুলোকে একটু ফলো করতে হবে, একটু ক্রনিকার ডেল্টার ভ্যালুটাকে মাথায় রেখে সাবস্টিটিউট করলে বা ভ্যালুস গুলো বসালে অ্যাজ সাচ প্রবলেম হবে না। হ্যাঁ, এটা একটু বড় ডেরিভেশন। নাও এখান থেকে তাহলে আমরা যদি এবার এই ইকুয়েশনটা থেকে লিখতে পারি এটা যে c1 lambda h prime 1 1 minus lambda e1 plus c2 lambda h prime 1 2 equals to 0, that is we are multiplying that equation with lambda, and again from this equation we get c2 lambda h prime 2 1 plus c2 lambda h prime 2 2 minus lambda e1
equals to 0, and that is our equation 34b. Now for non-vanishing solutions, of C1 and C2, for non-vanishing solutions of C1 and C2, the determinant of their coefficients must be 0. যদি আমরা এখানে নন ভ্যানিশিং সলিউশন বার করতে চাই C1 C2 এর জন্য, তাহলে এই ডিটারমিনেন্ট গুলো বা এই ডিটারমিনেন্টের কোইফিশিয়েন্টস গুলো আসলে ভ্যানিশ করে যাবে। তাহলে সরি, এটা C1 হবে। তাহলে আমরা ডিটারমিনেন্টটাকে লিখতে পারি এভাবে, lambda h prime 11 minus lambda e1, and the second term, that is lambda h prime 12, second row first term হচ্ছে lambda h prime 21 কারণ C1 এর কোএফিসিয়েন্ট, আর এটা lambda h prime 22 minus lambda e1, and that equals to 0. Let it be equation 35a. So আমরা একটা ডিটারমিনেন্ট পেলাম আমরা C1 C2 এর কোএফিসিয়েন্টস গুলোকে লিখে একটা ডিটারমিনেন্ট ফর্মে লিখে সেটাকে 0 এর সাথে ইকুয়েট করছি। না, এটা আমরা পেলাম কি? এটা পেলাম আমরা টু ফোল্ড ডিজেনারেসি কনসিডার করে আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন, একটা ডিটারমিনেন্ট পেলাম, যেখানে 2 রো 2 কলামের একটা ডিটারমিনেন্ট পেয়েছি। নাও যদি এটা আমরা জি ফোল্ড ডিজেনারেসিতে যেতাম, মানে জেনারেল কেস যেখানে ডিজেনারেসির ভ্যালু অনেক বেশি, যদি আমাদের জি ফোল্ড ডিজেনারেট হতো, তাহলে আমরা এখানে ইকুয়েশন যেগুলো পেতাম সেখানে নরমালি আমরা, যেমন এখানে আমরা লাস্ট কলামে, মানে আমাদের সেকেন্ড কলামের টার্ম এসছে ল্যামডা এইচ প্রাইম 1 2, তাহলে তখন সেই ভ্যালুটা আমরা এইভাবে জি টার্মস পেতাম, এবং লাস্ট টার্ম আসতো ল্যামডা এইচ প্রাইম 1 জি, that is the first row last element if there are g number of degeneracy. তো আমি সেরকম একটা ডিজেনারেসি, কারণ পরীক্ষায় 3 ফোল্ড ডিজেনারেসি বা এরকম যদি দেয়, আমরা ওই জন্য জেনারেলাইজড একটা টার্ম লিখি যেখানে আমরা কনসিডার করছি জি ফোল্ড ডিজেনারেসি। তখন তাহলে আমাদের এই ডিটারমিনেন্টের ফর্মটা হবে, সো ফার্স্ট টার্ম ল্যামডা এইচ প্রাইম 11 মাইনাস ল্যামডা e1, সেকেন্ড টার্ম হয়ে যাবে ল্যামডা এইচ প্রাইম 1 2, থার্ড টার্ম হবে ল্যামডা এইচ প্রাইম 1 3, and so on, and the last term should be lambda h prime 1 g, that must be equals to 0. Then the second row should be this, that is lambda h prime 2 1, lambda second row second column should be lambda h prime 2 2 minus lambda e1, and so on, and then the last row should be lambda h prime, so it should be lambda h prime g1, so that is the last row lambda h prime g1, last row first element, and the last term should be, that is the last row last element should be lambda h prime gg, as because the last row last element, that is the, for the say two-fold degeneracy it was lambda h prime 2 2, so for g-fold degeneracy it should be lambda h prime gg minus lambda e1. I think it is clear to you, and this is, let it be equation 35b. For g-fold degeneracy the equation should look like this, and this is our equation 35b. As a whole, equation 35, that is combining these two equations, either of these equations, or rather for 35a or 35b. So equation number 35 is called the secular equation, is known as the secular equation. Equation 35
is known as the secular equation. Okay. Now equation 35a. So actually we are considering the case for twofold degeneracy. So concentrating on equation 35a. Actually this equation, that is 35a, is quadratic. Is a quadratic equation in lambda E1. Is a quadratic equation in lambda E1. You can see here, if you expand the determinant, you will find that equation 35a is actually quadratic in lambda E1. So we are going to get two values of lambda E1. If we are solving this equation for lambda E1, we actually find two values of lambda E1, namely lambda E1, 2. That is, I am actually considering both the values of lambda E1, that is lambda E1, 2, that equals to half lambda H prime 1, 1 plus H prime 2, 2 plus minus of half lambda H prime 1, 1 minus lambda H prime 2, 2 square plus 4 lambda H prime 1, 2 square whole to the power half. So these are the two values of lambda E1, that is E1 and E2. Thus there are two values of lambda E1, as because we are actually from equation 35a, we actually get a quadratic equation of lambda E1. So by solving the values of lambda E1, we get these two values. Let it be designated as lambda E11 and lambda E12. So these are the two values. Thus the degenerate level, physically, what is the implication of this? Thus the degenerate level is splitted. Actually this degenerate level is splitted into two levels, that is E0. Thus the degenerate level is splitted into two levels, E0 plus lambda E11 and E0 plus lambda E1 or E21. So this is E21. So these are the two levels, these are the two energy values, for the degenerate level. And this happens due to perturbation. So as a result of perturbation, the degenerate level is splitted into two levels. One is E0 plus lambda E11 and the other is E0 plus lambda E12. That means the degeneracy is removed in the first order. The degeneracy is removed in the first order, or in other words, the levels are no more degenerate. That means the degeneracy is removed in first order. This means that degeneracy is removed in the first order, or in other words, the levels are no more degenerate. Why the levels are no more degenerate? What is the degeneracy? We are actually in the initial stage of this class. We are considering for n not equals to k, but En equals to Ek. We actually simplified our derivation by considering two energy levels E1 and E2, and both of them equals to E0. Now here you can find that these two energy levels, there are neither you find E10 nor you find E20,
but you find the same energy value, that is E0. Okay, but these two levels are actually different, as because this energy value is E0 plus lambda E11, and the other is E0 plus lambda E21. So we are considering, we have started our derivation by taking the two energy levels equal, that is the degenerate case, but now we find that the degenerate case is absent and we actually getting the non-degeneracy. So from degenerate state we actually headed towards the non-degenerate state. Now, if both the roots of the secular equation, now here from the above equation, that is from the value of lambda E11 and lambda E12, if both the roots of the secular equation happen to be same, that is if lambda E11, now if lambda E11 is equals to lambda E12, now, in that case, the degeneracy is not removed in the first order. In that case, the degeneracy is not removed in the first order, and we have to proceed for the calculations of the second order perturbation. If E11, that is lambda E11 equals to lambda E12, if lambda E11 equals to lambda E12, in that case the degeneracy is not removed, as because for lambda E11, if lambda E11 equals to lambda E12, that means that these two energy levels are equal, these two energy levels having the same value, so the degeneracy is not removed in the first order, and then we have to proceed for the calculations of the second order perturbation. We have to find that whether the degeneracy is removed in the second order case or not. So now lambda H11 prime. What was lambda H11 prime? Lambda H11 prime means it was integral psi k0 star and k equals to 1. So it was psi 1 0 star. It was psi 1 0 star. Psi 1 0 star integral lambda H prime psi 1 0 d tau. So lambda H prime 1 1 or H11 prime is actually, it was integral of psi 1 0 star lambda H prime psi 1 0 d tau. It can be written as integral psi 1 0 star H minus H0 psi 1 0 d tau, as because we have considered H equals to H0 plus H prime. So we are substituting the value of H prime, and then what happens, that it can be splitted as psi 1 0 star H psi 1 0 d tau minus integral psi 1 0 star H0 psi 1 0 d tau. It means it is H11 minus E0 integral psi 1 0 star psi 1 0 d tau, as because H0 is replaced by E0, and it means it is H11 minus E0. Thus lambda
thus lambda h11 prime, lambda h11 prime minus lambda e1 equals to, so it means it is our lambda h11 prime. So thus lambda h11 prime minus lambda e1, it becomes h11 minus e0 minus of lambda e1. Now h11 minus e0 minus lambda e1, e0 plus lambda e1 is actually e, so we get h11 minus capital E. Similarly, for lambda h12 prime, we get the value of h12. That means lambda h12 prime minus lambda e1. Actually, it becomes h22 minus e, lambda h prime 12 equals to h12, and lambda h prime 22 minus lambda e1, it becomes h22 minus e, and lambda h prime 21 is actually h21. Now substituting these values in the secular equation or in the determinant of 35a. Now by putting the values of lambda h prime 12, lambda h prime 22, lambda h prime 21, and lambda h prime 22. So substituting the values in equation 35a, so the determinant becomes h11 minus e, that is the first row first column element. Second column element was h12, then h21, and then h22 minus e. This equals to 0. Let it be equation 36. Again, this is quadratic in E. This is quadratic in E. Thus the two roots of E, corrected up to first order in perturbation can be found directly. So now equation 36, from equation 36 এ আমরা কি দেখছি যে একটা আবার কোয়াড্রেটিক ভ্যালুস দেবে বা এটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ফর ই। সো এখানে এটাকে সলভ করে আমরা ই এর দুটো রুট বা ই এর দুটো ভ্যালু পেতে পারি। Thus the two roots of E corrected up to first order in perturbation can be found directly. So এখান থেকে আমরা এনার্জির বা ই এর আমরা দুটো রুট, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার কারেকশন। তাহলে আমরা যেভাবে কনসিডার করলাম, আমরা এখানে একটা ডিজেনারেট কেসের জন্য আমরা পার্টারবেশন থিওরি দেখলাম, যেখানে আমরা দেখলাম যে আসলে ডিজেনারেট কেস কিন্তু আমাদের নন ডিজেনারেট কেসকে আমাদেরকে প্রোভাইড করে দেয়, নন ডিজেনারেট কেস। কিন্তু সেখান থেকে আমরা যদি সেটাকে একটা ডিজেনারেসি প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছিলাম কি করে, যেখানে আমরা দুটো এনার্জি ভ্যালুজের ভ্যালু যদি আমরা ইকুয়াল কনসিডার করে নিই, মানে ওই যেখানে আমরা ধরলাম ল্যামডা e11 ইকুয়ালস টু ল্যামডা e12, তখন আমরা দেখতে পেলাম যে ডিজেনারেসিটা কিন্তু ফার্স্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশনে সেটা রিমুভড হলো না। তো সেটাকে আমরা তখন সেকেন্ড অর্ডারের জন্য নিয়ে এলাম, সেকেন্ড অর্ডারের জন্য আমরা প্রসিড করলাম, প্রসিড করে আমরা যেটা পেলাম সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু
ই এর ভ্যালুস, দ্যাট ইজ এনার্জির আমরা দুটো ভ্যালুস পাচ্ছি, যেখান থেকে যেটা আমরা ডিরেক্টলি এখান থেকে বার করে নিতে পারি। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? একটু কমেন্ট করো সবার। আর খানিকটা টাইম, আর হাফ অ্যান আওয়ার আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা এখান থেকে প্রসিড করি একটা অন্য টপিকে। তাহলে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পার্টারবেশন থিওরির আমরা যে জায়গাটা আলোচনা করে নিলাম সেটা হলো টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন। আমরা পুরোপুরিভাবে শেষ করলাম। আগের দিন করেছিলাম নন ডিজেনারেট কেসের জন্য টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন, আর আজকে করলাম আমরা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টারবেশন, কিন্তু যেটা ফর ডিজেনারেট কেস। তো নেক্সট আমরা অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস আমরা যেটায় যাচ্ছি এটাকে বলি আমরা ভেরিয়েশনাল মেথড বা যেটাকে বলা হয় রিডস মেথড। তো এই মেথডটাকে আমরা একটু দেখি। আমার মনে হয় হাফ অ্যান আওয়ার তোমাদের কাছ থেকে নিতে পারি। সো উই মুভ টু ভেরিয়েশনাল মেথড, অর যেটাকে বলা হয় রিডস মেথড, RITZ, রিডস মেথড অর ভেরিয়েশনাল মেথড। ভেরিয়েশনাল মেথড অর রিডস মেথড। নাও আমরা পার্টারবেশন থিওরিতে যেটা কনসিডার করলাম, এখানে দেখলাম যে এই মেথডটা আসলে অ্যাপ্লিকেবল অনলি when the Hamiltonian can be written as h equals to h0 plus lambda h prime. So perturbation theory is applicable only when the Hamiltonian can be written as h equals to h0 plus lambda h prime, where h0 is the unperturbed Hamiltonian and for which the exact solution is known. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে যেখানে আমরা হ্যামিল্টনিয়ানটাকে লিখতে পারি h0 প্লাস ল্যামডা h প্রাইম এইভাবে, এবং যেখানে এই h0 এর ভ্যালুটা আমাদের কাছে জানা আছে, অ্যান্ড ল্যামডা h প্রাইম যেটা সেটা স্মল পার্টারবেশন, খুব স্মল ডিস্টারবেন্স হলো ল্যামডা h প্রাইম। নাও এবারে যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করব সেটা হলো, যদি কোনো কারণে ইফ we do not know the exact value of the h0 term, যদি আমরা এক্সাক্ট সলিউশন এই হ্যামিল্টনিয়ান h0 যদি আমাদের কাছে না থাকে, then the time independent perturbation theory cannot be applied. যদি h0 এক্সাক্ট সলিউশন আমাদের কাছে না থাকে, then we cannot apply the time independent perturbation method. It is also cannot be applied to the problem where the exact solution of the unperturbed Hamiltonian
is known, but the second order perturbation may be extremely difficult to calculate. কি বলা হলো যে এটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি না whenever H0 the exact solution of H0 is not available, সেখানে আমরা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন যেটা মেথড আমরা এতক্ষণ করে এলাম সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি না। ইভেন দেন আমরা এই টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি না সেরকম কেসে যেখানে হয়তো the exact solution of H0 is known, আমরা H0 এর এক্সাক্ট সলিউশন হয়তো জানি কিন্তু আমরা সেকেন্ড অর্ডার পারটারবেশনটাকে ক্যালকুলেট করতে দেখা গেল যে সেটা একটা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট বা এক্সট্রিমলি রিগোরাস কিছু টার্ম, টিডিয়াস কিছু এফেক্ট আমাদের কাছে চলে আসছে, তো সেখানেও আমরা এই টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি না। এই সেকেন্ড যে কেসটার কথা বললাম এটার এক্সাম্পল আমরা পেতে পারি যেখানে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি অফ হিলিয়াম অ্যাটম, গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি অফ হিলিয়াম অ্যাটম এটাও তোমাদের সিলেবাসে আছে, অর যেখানে দুটো ইলেকট্রন সিস্টেম আছে, মানে কোনো একটা অ্যাটমে যেখানে দুটো ইলেকট্রন সেখানে কিন্তু আমরা এভাবে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশন মেথড ব্যবহার করতে পারি না। তাহলে কি মেথড সেখানে ব্যবহার করা যায়? ফর সাচ এ সিস্টেম বাই টেকিং ফিজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য প্রবলেম, যে সেরকম কোন কেসে আমরা ফিজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া মানে ফিজিক্যালি আমরা প্রবলেমটাকে কনসিডার করে সেটার থেকে আমরা একটা ট্রায়াল সলিউশন লেখার চেষ্টা করি। উই রাইট এ ট্রায়াল ফাংশন অফ দ্য সিস্টেম। This approximate method is called the variational method. Normally বুঝতেই পারছো যে this is going to be an approximation model, an approximation method, and this is known as the variational method. It is also can be applied for the investigation of the excited states as well. It can also be applied in the investigation of the excited states as well. So we are heading towards the variational method or the Reed's method. I think I have cleared all the doubts about where to apply this method. If the H0 term or if the exact solution is of H0 is not available or is not known to us, then we can apply this variational method, or else if H0 or the exact solution of H0 is known but the second order perturbation may be difficult to analyze, then we are going to apply this method of Reed's, or this is the variational method. Let psi n denote the complete orthonormal set of eigenfunctions of the Hamiltonian H. Let psi n represent the complete orthonormal set of eigenfunctions of the Hamiltonian H. That means H psi n equals to En psi n. H psi n equals to En psi n. So let it be written as equation 37. H psi n equals to En psi n. Let it be equation number 37. We can expand any arbitrary function. We can expand any arbitrary function phi. Now, it is actually an approximation to the correct wave function of the system under consideration. What we have talked about, that in the variational method we have to actually approximate, or we have to assume a trial wave function. So let an arbitrary function phi is taken as the linear combination of psi n, that is phi is equals to summation n equals to 0 to infinity a n psi n
It is equation 38. So we can expand any arbitrary function phi as the linear combination of psi n. That is, it may be a0 psi 0 plus a1 psi 1 plus a2 psi 2 that equals to phi, or the terms may extend up to infinity. Now the expectation value of h in the state phi. Now the expectation value of h in the state phi is given by E phi equals to integral phi star h phi d tau divided by integral phi star phi d tau. This is equation number 39. Now substituting phi from equation 38, we get that is summation over n, then summation over m, an star am integral psi n star h psi m d tau, as because this is phi star phi divided by integral divided by again summation n summation m an star am integral psi n star psi m d tau. Now by using equation 37, and the orthonormality condition for psi n function. Now by applying equation 37 and the orthonormality condition for psi n, function becomes E phi equals to summation over n summation over m. Now this is En, as h psi n equals to En, so h psi m becomes Em, so it is Em an star am delta nm, as because psi n star psi m becomes delta nm divided by summation n summation m an star am and then delta nm, which can be reduced to summation over n mod of an square en whole divided by summation over n mod of an square. This is our equation 40. So E phi becomes summation n mod an square en divided by summation mod an square. This is equation 40. Now subtracting E0, that is the ground state energy of the system from both sides of the equation. So subtracting E0, that is the ground state energy from both sides, we get E phi minus E0. What is E phi minus E0? So E phi minus E0 becomes summation n mod an square En minus of E0 divided by summation over n
mod an square. This is equation 41. Now En minus E0. Now En minus E0, it may be greater than or equals to 0. That means for En greater than or equals to E0, and mod and summation over n mod an square equals to 1. Now from where this mod an square equals to 1 arises, if we assume that the wave function is normalized. So if phi is assumed to be normalized, then this summation n mod an square must equals to 1, and in general modulus of an square is positive because it is a square of a quantity. So therefore E phi minus E0, therefore what happens, E phi minus E0 will be greater than equals to 0, or E phi greater than equals to E0, or E phi greater than equals to E0. So this is equation 42. Now this inequality, it may be greater than or equals to E0. So this inequality can be used to obtain the upper limit to the ground state energy E0. This inequality can be applied or can be used to obtain the upper limit to the ground state energy E0. The variational method consists in evaluating E phi by choosing a trial function phi which depends on different parameters lambda I, and the parameters are varied so as to make E phi a minimum by solving the equations. The minimum value of E phi so obtained would be close to the actual ground state energy E0 if the trial function has the form closely resembling that of the actual ground state wave function phi 0. এখন এই যে ইনইকুয়ালিটি আমরা ইকুয়েশন 42 তে পেলাম, এই ইনইকুয়ালিটি ইউজ করে আমরা আসলে E0 মানে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জির একটা আপার লিমিট আমরা বসাতেই পারি। নাও এই ভেরিয়েশনাল মেথডে আমরা আসলে ইভালুয়েট করি ই ফাই বাই চুজিং এ ট্রায়াল ফাংশন ফাই, যেখানে ফাই আসলে ডিপেন্ড করে অন ডিফারেন্ট প্যারামিটার্স ল্যামডা আই, মানে ল্যামডা আই মানে আই মে বি 1 2 3 4 অ্যান্ড সো অন। ল্যামডার ভ্যালু বা আই এর ভ্যালু পি টার্মস আমরা ধরে নিলাম যে এটা পি টার্মস অব্দি যাবে, এবং প্যারামিটার গুলো ভ্যারি করা হবে বা চুজ করা হয় সো অ্যাজ টু মেক ই ফাই মিনিমাম। ই ফাই এর ভ্যালু যাতে মিনিমাম হয়, তার মানে ডেল ডেল ল্যামডা আই অফ ই ফাই মাস্ট বি জিরো। এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে ডেল ডেল ফাই, ডেল ডেল ল্যামডা আই, ডেল ডেল ল্যামডা আই অফ ই ফাই মাস্ট বি ইকুয়ালস টু জিরো। এটা যেখানে আমরা এই আই এর ভ্যালু বললাম 1 2 so on up to p terms. Now the minimum value of E phi so obtained, যে এখান থেকে আমরা E phi এর যে মিনিমাম ভ্যালুটা পাবো, that would be close to the actual ground state energy E0. That would be close to the actual ground state energy E0 if the trial function has the form closely resembling that of the actual ground state wave function E0 phi 0. So এইভাবে আমরা ভেরিয়েশনাল মেথড বা রিডস মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করি। সো আমাদের আজকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমরা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারটারবেশনের ডিজেনারেট কেস এবং তারপর আমরা ভেরিয়েশনাল মেথডকে ক্লোজ করলাম, কনক্লুড করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা যাব যেখানে আমরা WKB মেথড
WKB মেথডটাও পরীক্ষার রেসপেক্টে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। সো আমরা WKB মেথড কনসিডার করব, দেখব। যদিও আগামীকাল সানডে আমি কোনো ক্লাস নেব না, সানডে অন্য দুজন স্যার, বিআর স্যার এবং হয়তো জেএসডি স্যার দুজনেই ক্লাস নেবেন। আমার ক্লাস আগামীকাল থাকবে না। আমরা নেক্সট উইকে হয়তো স্যাটারডে আবার ক্লাস নেব আমি। তো ইন বিটুইন তোমরা ইয়ে করো, আর গ্রুপে একটু আজকের ক্লাসের একটা ফিডব্যাক দিয়ে দিই। ওকে, চলো টাটা।